Bonsoir tout le monde. Ça a été une journée très, très bonne à Washington aujourd'hui. On a commencé évidemment avec les funérailles pour le président Jimmy Carter, qui était un grand ami à mon père, évidemment, mais aussi un grand ami au Canada. Son impact en tant que président, son impact en tant qu'humanitaire pendant des décennies partout dans le monde, mais y compris au Canada, ont été réellement marqués. Et c'est une inspiration de service, de compassion et d'impact dans le monde. J'ai aussi été engagé au niveau des feux de forêt qui se passent en Californie. C'est une situation catastrophique. On est en train d'offrir beaucoup d'aide à la Californie. J'ai eu des échanges avec le gouverneur. On est là pour, avec des ressources, avec des pompiers, avec tout ce qu'ils auraient besoin, parce qu'on voit tous à quel point c'est une situation profondément alarmante et sérieuse. Mais évidemment, beaucoup de conversations sur les relations entre le Canada et les États-Unis. Permettez-moi de souligner encore une fois que le Canada ne sera jamais le 51e État américain. Nous sommes des gens qui se définissent de bien des façons, mais une des façons que les Canadiens aiment bien se définir très simplement, c'est qu'on n'est pas des Américains. Et ça va demeurer. J'ai aussi eu des discussions avec des leaders, des gens d'affaires ici à Washington. Jay Timmons de l'Association nationale des manufacturiers, Joshua Bolton de la table ronde nationale des gens d'affaires, pour souligner à quel point nous continuons de faire de grandes choses ensemble des deux côtés de la frontière, ce qui est bon pour la croissance économique, ce qui est bon pour les gens d'affaires, ce qui est bon pour les travailleurs et les consommateurs dans nos deux pays, que nous devons travailler ensemble pour éviter des tarifs injustes sur les produits canadiens pour qu'on puisse continuer non seulement de bénéficier des travailleurs des deux bords de notre frontière, mais être compétitif avec le monde entier dans un moment où la géopolitique exige une force en Amérique du Nord pour bien compétitionner avec le monde. Alors, ça a été une bonne journée et on continue le travail. It was a good day here in Washington today. Obviously started with the funeral, the state funeral for President Jimmy Carter, who was not just a good friend to me and to my fathers, but especially a good friend to Canada. His leadership, his impact, his humanitarianism, his compassion, his service left a profound mark, not just on the United States, but on the entire world, and he remains an inspiration to all those who serve and lead. I've also been engaging on the issue of the terrible wildfires in California. I've been back and forth exchanging with Governor Newsom of California, and our officials have been closely in touch with American officials to ensure that we're offering firefighters, resources, planes, ships, whatever is needed. Unfortunately, Canada has developed a significant amount of expertise in wildfires that are encroaching on suburban and urban areas. This is something that we're all going to have to deal with more in the world over the coming decades with the impacts of climate change, and we are certainly there to help our American friends. The issue, of course, of Canada-U.S. relations also came up a number of times today. You know, when it comes to Canada being looked at as the 51st state, let me just state it again, that's never going to happen. Canadians define themselves a whole bunch of different ways, but one of the ways that we all use as shorthand is we're Canadian because we're not American, and that is not going to change. In regards to tariffs and the business community, I had some very good and productive meetings with a number of business leaders here in Washington, D.C. Jay Timmons of the National Association of Manufacturers, Joshua Bolton of the Business Roundtable here in the United States, to emphasize that we have become incredibly successful as countries, as economies, as a continent, because we do things so well
together. We create jobs on both sides of the border. We create growth. We create opportunities for investors and business people, continuing to work together and avoiding unnecessary tariffs on goods and products from Canada is in our interest to continue to move forward, both from an American perspective and a Canadian perspective. So we're going to continue to stand up for the interests of workers and consumers on both sides of the border, because there is no relationship in the world like that between Canada and the United States as defined by a win-win for both of us. Merci beaucoup tout le monde. Thank you very much. How does the threat of economic force change your strategy? Are you still able to successfully